Ireketie kwihanda wega thaa ithatu ni mathaa mega ma kumenyithia bũrũri wa Gitinda na muthi ni tariki 28 mweri wa Mugwanja mwaka uyu wa 2026. Eni na tugakihoka muthenya wako ni uma mwega na ni ugikoriro wage gukwagirira na tugiukite tukumnyithie maria matinda makihanika kundu gutiganite tikira kunyitana na ithwengere ni citu ciothe cokinyaniria rĩtwa rĩakwa ni Schneider Chege na ni Gitonga wa Nduiri na tukĩambĩrĩria mohoro maitũ ni atĩ thutha wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro gũtetia mũrutĩre wĩra wa commission ithiro na mĩhaka bũrũri-inĩ IBC ikiuga gĩthurano kĩnini kĩa Ol Kalou nĩ kĩagũmĩirwo nĩ mathĩna ma thirikari kũhaka mũingĩ nĩguo ithure mũhũranĩri wa gĩturwa na kĩama kĩa UDA. Commission ino yugite gutire mundu uri wakinyia matira macio mbere yao niguo matacukie makiaria hindi ya kuoya mawoni ma muingi iguru wa kuramata uhuthiri wa mbeca hindi ino twerekeire kambeini cia ithurano nene. Munini wa nyabara wa IEBC akiuga kambeini cia ithurano nene. Munene wa nyabara wa IEBC akiuga commission no ino ni yarutire wira kuringana na mawatho na mitaratara na gutire handu mafacirie ikinya kana kwenderera thirikari. Aria megwikinyite cikaro-ini ici magitetia wiyathi wa IEBC makiuga ironekana kunyafarwo ni thirikari kuringana na ithurano nini iria citafanitio mina itiganite ya bururi. Currently there are no laws governing campaign raising of funds and spending of funds in campaigns. That's why we are here, so that we make sure. We have tried from 2013, but we have never been able to be successful, so that we have a law which is regulating money used in elections. So that's why we are here now, doing public participation to ensure that we have a law which will regulate that. So what you are referring to, well, there is nothing much we can do because there is no law governing that. On the allegations of bribery, something remains an allegation unless you report formally. So the Commission has not received any report so that we can be able to investigate and find out whether it was actually bribery or not. So that's the position until we get a report, and then we do the investigation. You cannot act on people just talking like that. The Commission has been very straightforward in actually trying to enforce the Electoral Code of Conduct. Those who flout, I think there is a record of what we have done for those who flout the Electoral Code of Conduct. I would say that it is good for this nation to have such laws, because in other developed countries, we have such laws. In other democracies, United States, in Canada, all those countries, we have such recommendations that are used. However, the issue here at hand is that IBC is failing to act as independent as it should be when it comes to implementing of the laws that it has. Recently, there were by-elections in Ol Kalou, there were by-elections in Emrua, Dikir, and other places. And what we saw there is open bribery, open use of public resources, use of state officers in campaigns, yet IBC never took any action against those officers, against the government that was using resources, against what the laws that we have in the Republic recommend. So we are asking IBC that it is not only a pursuit of new laws every time, but using the laws that we have to ensure that justice is served and there is free, fair and credible elections are conducted all the time. Idina bre mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni eteteire ciugo ciake cica ikuhi iria ciatumurire kana iria ciatumire kugie na ngui, akiuga ati ciari cia muhiano na itiari na muoroto wa kurehe rumena. Akiria muthenya wa muthia wa thabari yake mwena wa Meru, Gachagua gite atongoria aria manyitaga mbaru wathani wa President William Ruto
ĩndĩ makaeherio na njĩra ya gũikia kura. Akiaria taũni-inĩ ya Rũiri gĩcigo kĩa Mbure kaunti-inĩ ya Meru ica-inĩ rĩake rĩa thikũ ithatũ kaunti-inĩ ya Meru, Gachagua agĩtete ciugo ciake cia kuga nyoka yũraganĩire na matumbĩ mayo atĩ citirarĩ cia kũrehe ngũĩ kana rũmena. Athiĩte na mbere kuga atĩ ndũmĩrĩri ĩrarĩ ya kuonania ũrĩa atongoria manyitanĩte na thirikari ya Kenya Kwanza ũrĩa makaigatwo nĩ Akenya hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte. Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi, ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. Gũkĩrĩ ũguo Gachagua akĩũria kamĩtĩ ya ũthingatithia thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ NCIC kwaga kuga ciugo ciake nĩ cia kũrehe ngũĩ, akĩmera no kona mabatare gũtarĩrio makĩria no mamũrie. So NCIC kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Gachagua athiĩte na mbere kuonia tha kũrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki akiuga nĩ ahũthĩrio nĩ President Ruto gũteithia kũhagũrwo gwake thutha-inĩ ũcio kũigwo keheri gũkĩrĩ Kenya nĩ atunyĩtwo imwe cia ũigĩrĩki wake cikaheo mũnene wa Minister Musalia Mudavadi. Noho no ugĩte nĩ akanĩte Kithure Kindiki gwĩka wĩra mũgarũ nake no Kindiki akĩaga gũkanĩka. Sasa nimeona ameanza kuangaisha Kindiki na mimi niliambia Kindiki, nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hawezi ongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you my younger brother, siku alikutumia kunihangaisha mimi, alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Huyu Ruto hakuna mtu ya mlima atawacha hata moja. Akĩrĩkia thabarĩ yake ya kĩũteti kaunti-inĩ ya Embu na Meru harĩa akoretwo akiuga arũmĩrĩrie mwena ũcio gwĩkĩra hinya kĩama gĩake kĩa DCP tũgĩcũnĩra ithurano mwaka ũyũ ũkĩte. Nĩ atarĩte atongoria mauti Kenya arĩa manyitĩte mbaru President Ruto akĩmera nĩ gũtũmia maratũmĩrwo na thutha ũcio kũigwo kando nĩwe. Huyu Ruto hakuna mtu ya mlima atawacha hata moja, atameza nyinyi yote. Hata nyinyi akinarindikire Kasongo atakuja kumeza nyinyi. Huyu mtu hataki mtu ya mlima, kazi yake ni kutumia watu kama tissue paper. Andũ-inĩ ya GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tũgĩthiĩ na mbere, Sami Douglas Kamau nĩ ehĩtithirio kinyi ta mũmbunge wa Ol Karawa kũrĩa ehĩtithirio mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo ambĩrĩrie wĩra ta mũmbunge. Na nĩ mĩhango ĩtabanĩrio ciikaro-inĩ cia ũmũthĩ kũrĩa Kamau ambĩrĩirie thabarĩ mwena wa Ol Kalou agĩkuo na matatũ gũkũ agĩkinya mbunge na gũtũngwo nĩ athirĩti a mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua. Thutha wa aikia a kura kuma Ol Kalou gũthurana thikũ 13 hĩtũku na magĩthura Sami Douglas Kamau ngotho wa DCP ta mũmbunge wao nĩguo marũgamĩrĩre mbunge-inĩ ya bũrũri, ũmũthĩ nĩ arĩkirie kũnyua muma. I, Sami Douglas Kamau Waweru, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God
that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Kamau Ngotho ahũthĩrire matatũ kuma Olkalau agĩthiĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩguo koe mwĩhĩtwo mbunge-inĩ, na gwakinya nĩ kũrĩa mbunge-inĩ akĩrĩma gũtũngwo nĩ atongoria matiganĩte ya kĩama kĩa DCP kuma mbunge cierĩ cia bũrũri nja wa ciikaro ici. Gũtinaga gĩcanjama mbunge-inĩ kũrĩa mũmbunge wa Dagoretti John Kĩari okĩrĩire atongoria a kĩama kĩa DCP nĩ kwĩhumba matonyo ma rangi wa ngirini marĩa nĩmo marangi ma kĩama kĩa DCP akiuga mauma o andũ 13. We are seeing a gang of 13 members of parliament, Mr. Speaker, who are donning party insignia on the floor of the House, Mr. Speaker. Kamau Ngotho akũrũgamĩrĩra andũ a Olkalau kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩgatabanio mweri wa kanana mwaka twerekeire. Ũhotani wa kĩama kĩa DCP ithurano-inĩ ici wonekanire gũthingithia kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩahũrĩte kambĩ na njĩra nene mwena ũyũ. Gĩturwa gĩkĩ gĩatigirwo theri thutha wa gĩkuũ kĩa Njũgũ na Kĩaraho kũrĩ mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo Jeff Mwangi. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya gũthingatithia thayũ na ũrũmwe NCIC yugĩte nĩ irathuthuria atongoria 10 arĩa nĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na erĩ arĩa maratungata ta maminista kumana na mĩario kamĩtĩ ĩno yugĩte ĩgĩcũngĩrĩria mũgayũkano wa kĩndũrĩrĩ mbere ithurano nene cia mwaka wa 2027. Ndũmĩrĩri-inĩ yao ya hamwe na atongoria kanitha cia kĩroho, kamĩtĩ ĩno yugĩte irathuthuria mĩario ĩno na arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma kũhunjia rũmena meũtacĩkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. This commission is going to act firmly. So if there is any political leader that thinks is going to run away and is going to escape taking the burden of proof, they are cheated. We are going to rein in any political leader that is inciting the public, that is breaching the law according to the NCIC Act. That must come out very clear, the capacity. Once we have collaborated with the Communication Authority of Kenya, who are charged with the responsibility, for example, of transcribing any speech, any rhetoric in vernacular, in whichever language, and we realize it meets the threshold for prosecution, that's when we begin to act. So it's joint collaboration in the sense that we have in-house investigators, all right? But at the same time, we depend heavily on complaints from the public. You see, fighting this kind of a kanga, if I can call it, calls for joint collaboration, ladies and gentlemen. It's not going to be left to NCIC alone. Clips, we send them to the Communication Authority of Kenya for transcription. And we are actually establishing an office in the commission that will process some of those ethnic contempt or hate speech contempt. So I want to remind all of us, the commission that has come in is doing whatever we can to making sure the gaps that might have been there are no longer in existence. I think that should be clear, that we need collaboration from all Kenyans. All of us as Kenyans, and first I think it's good to commend the media, because you are the one who brings some of these things to our attention, because you are covering these politicians. But I want to say it's not possible for the commission to work in isolation. We as the religious leaders will do what we need to do,
But even you, as the fourth estate, we are counting on you, because also your evidence cannot be ignored. And what you hear politicians say, and you have already heard them say, they were taken out of context. And that is why now it has to go to the CK. And some of them, of course, they talk in vernacular, but they also talk in English or Swahili. So it's a process. And you must understand, because you live in this country, like all of us, processes of charging people. Tukithinabire President William Ruto nĩteire mũbango wa marĩhi ma kĩna kũrĩ arutwo akiuga marĩhi ma kĩna kũrĩ arutwo nĩ kĩrĩa augĩte nĩ arutwo thĩinĩ wa mathukuru ma ngathĩ ya igũrũ gũkorwo makĩrĩhĩrwo marĩhi maya. Akĩaria thingira-inĩ wa Iregi Nairobi hĩndĩ ya kũnyita ũgeni arutwo a mathomo ma kompiuta, President augĩte mũtaratara ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria arutwo othe kwĩgwatĩra mathomo gũtigĩrĩra hatirĩ mũrutwo o wothe watigwo na thutha. Akinyita ũgeni arutwo a mathomo ma kompiuta thingira-inĩ wa Iregi Nairobi nĩrĩo President William Ruto athiĩte na mbere kwanĩrĩra kũgacĩria gĩthomo kũrĩ arutwo a universities nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ mahũthĩrwo nĩ mathomo mao. President akiuga hau gabere mathukuru ma university nĩ marakoragwo na moritũ maingĩ na ũguo nĩ nginyagia agĩtacũkia ikinya rĩa gũcaria njĩra cia kũhũrana na mathĩna maya kũrĩa orĩtie mũingĩ kwaga gwĩkĩrĩra nganja mũbango ũyũ kĩrĩa augĩte no ũrĩkinyanĩra. When I came into office, we had a real challenge. Many of our universities faced very dire situations. Many of our universities could not pay even lecturers. They could not pay their suppliers. They had difficulties. And that is why we had to rework the funding model for our universities. We've made very good progress with our new student-centered funding model. And I want to tell our vice-chancellors we will be engaging them as we now progress to even a better funding model that will make sure that every student has full funding for their education. Oho akiuga gĩthomo nĩ gĩa bata makĩria harĩ ũkũria wa bũrũri, o rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa mabũrũri marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ. So my commitment is that it is the single most important thing that we must do, because for us to move this country to a first world status, knowledge, education is central to that journey. It is what other economies have done to be able to make the move they have. It is what Kenya must do. Ero akiuga ũndũ ũyũ no nginyagia ũtuĩke wa gũkinyanĩra itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia rũciũ rwa bũrũri na makĩria kũhetũkĩra mbeũ njĩthĩ. And therefore we have no option but to fund our knowledge, to get the best human capital. I have said no nation can develop beyond its capacity to think. If you cannot imagine the future, you cannot get there. If you cannot think about the future, you possibly may not even step in that direction. So I am very confident about the future of our nation, and I'm very confident about the young people who will make sure that that future becomes a reality. No anĩrĩire atĩ thirikari ĩrĩ na mĩeke ya arutani 20,000 ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia gĩthomo. If you check, this morning we have advertised for another 20,000 teachers to add on to the 100,000 that we have already hired. Handũ-inĩ ha GTN TV, njĩtagwo wa mũciĩ wa Ndung'u. Egio mũno nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na riboti ĩrĩa bagũtũhe mweke twambe tũkĩingĩra matuka-inĩ hanini tũgũcokereria na mangĩ maingĩ thutha wa kahinda gatakĩrĩ kũraihu.
Tony weo reu duka ĩrĩa ĩthingithĩte duka iria gĩciothe bũrũri mũgima ĩrĩa kwendagĩria thimũ, laptops, electronics, furnitures na decors nĩyo Golden Wing. Nĩtũkĩte na wathi mwerũ na mũrurumo mũnene ma. Nĩtũramenyithia customers aitũ nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia ũtungata witũ. Rĩu nĩtwandandũkĩte na tũgathama kuma nyũmba-inĩ ya Prestige tũgathamĩra nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex kũng'ethera Maru A barabara-inĩ ya Kimathi. Cera ũmũthĩ ũgũre thimũ iria wĩriragĩria ta Samsung, Vivo, Infinix, Tecno, Oppo, Itel, Realme harĩ ingĩ nyingĩ na bei bacĩrĩre. Wĩ ũrabatara thimũ ũrĩhage pore wĩ mũrũmbũiye. TV nginya cia lipa mdogo mdogo tũrĩ nacio. Cookers, washing machines, fridges ndũngĩcietigithia gũkũ. Aruti a wĩra aitũ nao ndũngĩmetigithia na no twĩkaga delivery bũrũri mũgima. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0724 210 609. Golden Wing, quality in every purchase. In a world where everything depends on connections, you need a partner you can trust. Welcome to FTL, FaithWorks Technologies Limited. We provide high-speed fiber internet designed for speed, stability, and reliability. For businesses, our BPO and customer experience solutions help you operate efficiently and serve your clients better. And with our ICT support and tech services, you are always covered when it matters most. We proudly serve Othaya Town, Gasami, Iriaine, and the Othaya Boys area. Visit us at Center Point Plaza, 3rd floor, or you can call 0783 282 011 or 0723 565 571. FTL, FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Tuachapana Daka. Win times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. Ukiwekelea 40 bob unakamata 200,000. 100 bob unanyakua nusu milioni instant. Pia kuna bidhaa za nyumba na biashara za kushindaniwa. Smart TV, fridge, cookers, car wash machines, commercial cake mixes, motorbikes, washer and dryers, bells za mitumba, solar panels, tuk-tuks na marutis to be won. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440 ama 150 account. Cheza na 20 bob to 2,000. Changamka, tatua chapa na kazi na Daka. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũthiĩ na mbere na mũtambũrũko thaa ithatũ. Gĩthiĩ na mbere, mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte mĩhang'o ya waki wa ithambirio rĩa maguta kaunti ya Lamu nĩ ũnyitĩte thing'a rĩrĩ mĩario gũtumũka ĩgiĩ kuonekana kwa mũgũnda
uria gwakwo iceceni ria ugithie kana riri ugithie na mbere. Gĩikaro-inĩ na ndundu ya maminista na andĩki a karo ministry-inĩ rĩrahũthĩka waki-inĩ ũyũ, Kindiki orĩtie mabũrũri tũrigainie gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro kũnyitanĩra na kũiguanĩra na mwĩgithia Aliko Dangote nĩguo waki ũyũ wambĩrĩrie kũrĩkĩrĩria ihinda-inĩ ikuhĩ. Mbango ũyũ ũtanyĩtwo kũhingũra mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ, ũkũria ũtonga wa bũrũri na kũruta kĩhonia kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gũthogwo kwa thogora wa maguta kuonekana na kũnyagio kwa maguta. To see whether we can have consensus on that facility being hosted for this region. It will create jobs. It will also cushion the economy from economic shocks, and not just the Kenyan economy, but the economy of our neighboring countries that are likely to be sharing that facility. It will cushion the country and the region from economic shocks emanating from sharp oil prices that sometimes accompany disruption of supply chains, like we are witnessing in the last few months because of the closure of the Strait of Hormuz, where much of the imported oil products have been passing, and because of the war between the US and the Iran, more supply chains operating. The government has had really to work very hard to cushion the people of Kenya from the exact costs. If we didn't go out of our way, the hikes would have been astronomical. And I was looking at some of the countries in Asia, some of the countries in Europe, and I've seen the increases. The spikes have been quite drastic, much more drastic than even what we've seen here. So we are hoping that the feasibility work will end quickly, and we are hoping that there will be buy-in of all stakeholders, Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. From time to time we will be reporting progress. We just require all stakeholders to be patient, and as soon as we have more clarity, and as soon as we have clarified on the next steps, we will be able to communicate on behalf of government and on behalf of the Tũgĩthiĩ na mbere, ahũthĩri a barabara, matereba o ũndũ ũmwe na maabitha a kũiga na kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ nĩ morĩtio kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki mũkinyanĩru nĩguo gwĩthema na mĩtino ya barabara ĩrĩa yumanaga na kwaga kĩharĩro. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ Deputy Governor wa Nyĩrĩ David Waro wĩkĩnanĩre na mũkirĩti wa kambuni ya ũkui ya Fuenti nĩwe Wilfred Kĩmotho, makiuga ica ikuhĩ mĩtino ya barabara nĩyongererekete na njĩra nene gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. Mwena-inĩ wao matereba makĩũria ene ngari kĩũmbe kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ, makiuga aingĩ ao mathiaga gwĩbundithia gũtwarithia ngari na kũingĩra barabara matacimenyete, gũkũ arĩa angĩ makĩhutania na anyui kana makĩhutania na ũnyui wa njohi na gũcũngĩrĩria mĩtino. Hapa kwetu niko na karibu 30 years. Na kila wakati Mungu ni mwema. Habari zenu. Na arĩa maigaga ũgitĩri barabara-inĩ nĩ atĩ tũmenyerere piu mĩtugo ĩrĩa twĩnayo barabara-inĩ, na akorwo nĩ gũtwara ngari, akorwo nĩ speed limit, to observe the speed limit. Akorwo ĩtwo haha nĩ 80 per hour, akorwo ĩtwo nĩ 100 per hour, tumenyerere maũndũ macio mothe, na tũngĩmenya maũndũ macio mothe mĩtino ĩrĩa ĩrĩ barabara nĩ ĩkũnyiha. Atĩa kana tũngĩnyihia accident icio cia barabara atĩa? Na nĩkĩo mũthĩ tũthondekete gĩthomo gĩa kwaranĩria na matereba na kũmathomithia nĩgetha tuone atĩ accident ciothe cia mwena wa Nyĩrĩ County nĩ ciacoka thĩ ũrĩa kũngĩhota. Othe okĩra atu ũyũ nĩ wĩra, ngari atware na speed, tondũ speed nayo nĩ nyamũ ĩngĩũragaga mũno. Ngari nĩ tondũ na speed ĩrĩa ciagĩrĩire, na mũndũ akĩroka wĩra akamenya nĩ wĩra aroka, age ma stress maingĩ,
na atwarithie ngari kuringana na yagĩrĩire. Mostly mĩtino mĩingĩ ya barabara ĩrehagwo nĩ human error, na human error yumana na mũndũ rĩngĩ mũndũ nĩatwarithia ngari arĩ mũrĩu, mũndũ arĩ na mathĩna make ma stress, kana ngari hihi ĩkorwo ina mathĩna mayo. No mostly accident nyingĩ irehagwo gũkũ thĩ cirehagwo nĩ ũndũ wa human error. Tũrorete wiki very crucial ya ciana kũhinga thukuru. Nĩ tũkuona ngari icio all over from Nairobi everywhere in the country cigĩũka gũkũ cikue andũ, tugakorwo tukĩruta wĩra ũmwe, no marũa marĩa ibataire gũkorwo cirĩ namo itirĩ namo. Whatever Tigithĩ na mbere harĩ njĩra ya kũrehe arũme hamwe na gũtũma makeyaragia hĩndĩ ĩrĩa marĩ na thĩna, thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ĩthũrimĩte arũme makĩria ya 900 ũrigiti-inĩ ũtarĩ na marĩhi ũndũ ũmwe na kũmarĩhĩra na kũmarĩra mwena wa kana kũmarĩria mwena wa mũthũa-inĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mwandĩki Tũkahĩ John wa Francis arĩ na ici makĩria. Mũndũrũme na Gavana wa kaunti no Mwarimũ Mutahi Kahiga akiuga arũme makoretwo matekwĩyaria, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mahinyĩrĩrĩke na mathĩna mao na macũngĩrĩro nĩ amwe kwĩruta mĩoyo na mathĩna ma meciria makongerereka. Koretwo tukibanga mũbango ũyũ gwa kahinda ka mĩeri 3, na wa mbere nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuma na makĩria ma andũ 900 arĩa meyumĩria na mathimwo, amwe marĩa magĩkorwo na mĩrimũ nĩ maheo ndawa, arĩa angĩ magĩtuĩka nĩ makũheo rifaro na kũrĩa kũngĩ, na mũno mũno tũgwĩkĩte ũũ nĩgetha tuhe arũme aitũ mweke wa gũka kwĩyaria, gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ, na mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ kũrĩhio gũkũrĩhagio. Koguo nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ mandagĩtarĩ marĩa mothe mauma gũkũ, hamwe na andũ arĩa tũnyitanĩire nao ta KEMSA, Amref Kenya na arĩa angĩ othe tũnyitanĩte, mabengi marĩa ma gũkũ, Cooperative Bank, KCB, CDN Bank, icio ciothe ciũkĩte tũkanyitanĩra nĩgetha tũtigĩrĩre athuri aya nĩ marorwo na mathiganwo na maheo advice ĩrĩa yagĩrĩire nginya kwarĩrio nĩgetha tũhote gũthondeka. Ndagĩtarĩ Joseph Kirago ũrĩa nĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno ya Nyĩrĩ akiuga imwe ya mĩrimũ ĩrĩa arũme acio mathũrimĩtwo nĩ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta cancer, nĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtherema na njĩra nene, ũndũ ũmwe na kũgĩa na ihinda rĩa kwaranĩria nao ihoro wĩgiĩ mĩrimũ ya mathĩna ma meciria. No wĩra ũrĩa mũnene mũno tũraruta ũmũthĩ nĩ kũrora athuri mĩrimũ ĩrĩa mathumbũraga. Nĩ tũĩ Nyĩrĩ nĩ tũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩtagwo non-communicable diseases, na mũno mũno mũrimũ wa cancer. Ũguo ũmũthĩ nĩ kũrĩ athuri aingĩ mũno mahĩtũkĩra harĩa tũrathima cancer ya athuri, mũno mũno ĩrĩa ĩtagwo ya mũthiori, na nĩ tũrathima maũndũ maingĩ mũno nginya TB, nĩ tũramahũra mbica cia gĩthũri, nĩ tũrĩ na motaro ma mental health, blood pressure, cukari, nĩ tũrarora mĩrimũ ĩrĩa yothe. Na gĩkĩ no kĩambĩrĩria, nĩ tũrenda kũgĩa na mĩbango mĩega mũno atĩ athuri no nginya moikarage meiguĩte nĩguo mahote kwĩrora mũno, nginya ndawa nĩ tũrĩ nacio pharmacy. Mũthikabu wa kanitha wa New Life Paul wa Njohi akiuga kuma mambĩrĩria kũgĩa na cikaro na arũme nĩ monete umithio na ũgarũrũku mũnene, akiuga aingĩ makinyaga kwĩruta muoyo hĩndĩ ĩrĩa makira na mathĩna mao. Kũrerwo kũrĩa mũndũrũme areretwo especially around this area nĩ atĩ kwĩragwo mũndũrũme kwaria nĩ kwĩhohoia, mũndũ eyũmie, no rĩu kĩrĩa kĩratũma mĩcemanio ĩno ĩkwo na nĩ twĩkĩte na no tũgũthiĩ na mbere na gwĩka ĩngĩ maingĩ Mwathani atũteithia, na nĩ tũhingũrĩte nginya makanitha kũndũ guothe nĩguo andũ morere kũu. Tũrauga atĩrĩrĩ, mũndũ nĩ eyarie, mũndũ agĩkinya kuoya mũhĩndo kana kũnyua ndawa akoragwo agĩte kwamba kwaria. Ũguo tũrera arũme othe marie na metĩkĩre kwaria, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Aciaro nĩ maingĩ athuri gũkũ makanitha-inĩ, ahunjia arĩa marĩ gũkũ marathiĩ makiugaga athuri nĩ mambĩrĩirie gũthiĩ kanitha, athuri nĩ maratwara ciana mĩcemanio ya cukuru, athuri nĩ marambĩrĩria gũtuĩka responsible. Rĩtana rĩgĩikio kũrĩ thirikari ĩtĩkĩre kũrũmbũiya arũme amu nĩ mariganĩire, kuona ona thengia ya gũkorwo na kĩgĩna gĩa kũrũmbũiya atumia na mbeũ njĩthĩ gũtikoragwo na kĩgĩna kĩa arũme. Na arũme nĩ andũ makoretwo matiganĩirio mũno kuma mwana wa kahĩĩ, tondũ kũrĩ hĩndĩ twarĩ na campaign ya girl child na tũkĩthĩngĩcĩra mũirĩtu mũno tũkĩmũthomithia. Mũirĩtu nĩ athomire wega, arĩ kuo, nĩ mũtheru, nĩ mũthaka, no mwana wa kahĩĩ akariganĩra. Na haha niho heragwo atĩ mbugi yateire mũriha, na no nginya tũcoke harĩa bara-inĩ tũranie nĩ kĩĩ kĩũru na mwana wa kahĩĩ. Mwana wa kahĩĩ wa mbere nĩ agĩte kĩndũ gĩtagwo kĩĩrĩgĩrĩro,
na mundu agiaga kirigiriro ndangitũra mahinda maraihu nikio tukenda guko nigetha mwana wa kahĩĩ erwo atiriri onawe wi mundu wa bata mwana wa kahĩĩ no nginya heo kindu gitagwo githomo mwana wa kahĩĩ no nginya arorwo atarwo mwana wa kahĩĩ no nginya amenyererwo na nigetha maundu maya ma bũrũri wa Kenya magire tono ngirora mwana wa kahĩĩ no ũracoka gatumirwo tagun nao aria magunĩkĩte makigenera ũtungata ũyũ makiuga ĩno nĩ njĩra ya kũmahũthĩria mĩtũrĩre yao ũndũ ũmwe na kũgacĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ. Maundu maria ningi maracoka gukora mundu murume ukona mundu murume ni eita ukona mundu murume ni ya mukanda eita akoya ndawa akanyua mundu murume ukona ni oraga andu ake ni mathina tamaya makwaga kwaririo muthenya ta wa umuthi. Mathina maria maratuthumbura muno micii ni uhoro cio wa pressure ni urwarire no nduramenya turi murwaru ni tondu nundu wa wagi ringi wa mbeca ni tondu ringi tutire na wira turi oku mucii ringi kawira karia uraruta gatirakuhe ndwahota kwan kiria kiraigana thini wa family yaku ina family nene kira mahitaji maku undu ucio ni uraffect athuri aingi muno makiria tuje gwakorwo ati uti andu hangi twina any source of money tiga hihi haria mundu akiroka gugithie. Kuma Muthũa-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri handu-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Tũgĩthiĩ na mbere, arĩmi na agethi a cai nĩ mamũkĩrĩte mathomo na ũtaũku wa watho mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyeri. Muoroto arĩ gũtigĩrĩra ona arĩmi nĩ mataũkwo ciĩgimaine na watho na kũhota kũũria ciũria kuria kũrabatarania. Mathomo makinyanĩirio nĩ gĩkundi gĩa CIFAD hamwe na ETPA kuria mathomo maya matũgĩrĩtio. Ni mwena wa Kĩhome Othaya hindi ya mathomo kuria atumia hamwe na athuri aria ni anyitite migurani makiria a macani igikinyanĩrio ni gikundi kia CIFAD hamwe na ETP. Haha athuri makiamũkĩra mathomo magemaine na watho nao atumia na mbeũ njĩthĩ magĩthomithio ciĩgiĩ ũtongoria. Umuthi ni day 4 umuthi turathoma ũhoro wa power turenda tumenye atiriri ni amamikaga decisions ni amatuaga matuagirwo ko matuagwo ri what does it take to be a decision maker. Kuringana na thangania a gĩikaro gĩkĩ makiuga gũtambũrũkia ũtungata to hĩndĩ ya kũgũra cai wa mĩgũnda ĩndĩ nĩ kũrũmbũiya nginya mĩikarĩre yao. Andũ arĩa magũraga macani nĩ mendaga ona andũ arĩa mathondekaga macani macio arĩa mamakũragia arĩa mamatuaga makorwo na ũmenyo macani mao mathiaga na mbere atĩa toko matua arafu mageterera mbeca menda kumenya wagiriru wa macani na kiria gitumaga ona andu aria angi magio no gukorwo makihucika uhoro-ini ucio wa wokuria na wendia wa macani niguo makamenya aingikorwo na kiuria de murimi ka de mundu wa gutua macani no nguria kiuria giki ni gia cifu ni kia member of county assembly ni kia MP kana ona ni kia mundu uria thurite anugamira ha buying center kana kuri ugo factory-ini. Mutumia munini ri challenge ile na shotiria mutumia uria mukuru ena cio migrant worker ena challenges ciake muyuthi ena challenges ciake. Atumia makiuga utongoria ukoragwo uri nditi nene kuri o amu unduire wa kuga atumia matingitongoria no urathi na mbere guthaka nginya riu. Ithurano cia macani-ini cioyagwo na uria mundu ari na itina na kiro akokinyitie kiro 1000 riu gathurwo no riu kwakorwo atumia matina macani makaga utongoria aria angi nao kuri mokaga mundu muthuri wake ringi ni ararega athurwo ati tondu athurwo ri ni aguka kumuikarira riu hau niho turagithomithio atumia tunyitagirire mutumia uria ungi tuyanagirire iguru. Githomo kia muthi ni uteithio munene muno hari ithu arume especially hakinya ni uhoro wa lipi tondu ni turekora arume aria aingi muno mari thiini wa njera cases iria nyingi muno ni cia raping na uhoro wa sexual offense so koguo ithui ta arume giki nikio githomo kiria gia bata muno project ino tureheire. Mwena wa mbeũ njĩthĩ riu ni matugiritie githomo giki ni gikumahe hinya makiria. Mafunzo imekuwa sawa. Leo tulikuwa tunasoma about power, tukasoma ya kuwa kama wanawake tuna sauti na pia kwa hii masomo yetu tuna viongozi wengi
ila kuna vitu kama wanawake vinatuzuia. Moja yapo ni wivu kati ya wanawake, ndiposa unaona wanawake wengine wanachagua wanaume hata kama kuna wanawake walikuwa wanataka nafasi ya kuongoza. Ithune tuonekaga ta tutakinyanĩire utongoria hihi ni undu wa miaka itu ukorwo tutire na miaka mingi. Njuge ati rĩrĩa twageria kuthi kwariria cieri itu ni matuonaga tuhana ciana na makaga kũiyũkia mamwe wa maũndũ marĩa tugeragia ku advocate kana kumasukumĩra mũno makĩria nigetha marehe change thĩinĩ wa society itu. Njuge ati challenge icio ingĩ iria tucemanagia nacio tũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ gũkorwo tũtirĩ na experience nayo nĩ mataka mũno thĩinĩ wa ũtongoria, na nĩkĩo program ĩno ya safeguard ĩrahota gũtũrehe ithuĩ mbeũ njĩthĩ hamwe na ĩkageria gũtũhe some of the fundamentals steps iria ithuĩ twĩ mbeũ njĩthĩ tũngĩhota step into nigetha tũhote kwambatĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa ũtongoria. Yes. I would like to at least ask people to come out and seek leadership positions. Positions ici ciĩkuo, and it only needs courage. Uge atiriri, I know I can do this. Handũ-inĩ ha GTN TV nĩ wanyu Wacuka wa Mwangi. Tukithii na mbere arĩmi a kahũa itũra-inĩ ria kia Mũtũgũ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte nĩ kuongerereka kwa ũici wa kahũa mĩgũnda-inĩ kũrĩa karabũrwo nginyagia karĩa gatarĩ gakũrũ. Kũringana na arĩmi aya mathaa-inĩ ma ũtukũ na mũthĩ wa kiumia nĩguo ciĩko ici iratabanio kũrĩa ekinaĩ nginyagia maratema mĩtĩ ya kahũa magatuire mbere, rĩu arĩmi magĩtigwo magĩtara hathara. Ona thengia wa arĩmi a kahũa itũra-inĩ rĩa kia Mũtũgũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kwĩrutanĩria mĩgũnda-inĩ, kĩo kĩao kĩrarĩo nĩ tũrĩa nĩme arĩa maraiya kahũa mathaa-inĩ ma ũtukũ na gũcoka gũthiĩ kwendia. Gũkũ nĩ gũkoretwo kwĩna ũici wa kahũa hapa na pale, na no njurie anake merutanĩrie ta mwanake ũyũ nĩ tondũ mwanake ũyũ arutaga wĩra na njĩra ciake. Mawĩra nĩ maingĩ mũno ma kũruta, to nginya woce kĩndũ kĩa mũndũ nĩgetha atĩ ũthi ũgetethie nakĩo. Mũndũ na arute wĩra na njĩra ciake na nĩgetha nake Ngai amũrathime. Kũringana na aikari, ciĩko cia ũici wa kahũa nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene kũrĩa ekinaĩ maraiya kahũa nginya gatarĩ gakũrũ. Kahũa nĩ gwĩ igũrũ mũno na rĩtiĩ igũrũ mũno nĩ ũndũ ũbororo wa ma tĩ kwega. Bũrũri-inĩ gũkoretwo gũtegweka kwĩna ũritũ wa mũtũrĩre, mbeca gũkoretwo gũtarĩ. Andũ mathi kanitha ũrakora nayo mĩkorera ĩratonya kũrĩa ũguo mĩgũnda-inĩ nĩgetha andũ makambia kuiya kahũa. Aikari makiuga mathaa-inĩ ma ũtukũ na mũthĩ wa kiumia nĩguo ciĩko ici iratabanio na nginya ekinaĩ maratema mĩtĩ ya kahũa magatuire mbere. Kahũa karaiwa Sunday na gakendua Sunday tũkarigwo atĩrĩrĩ, kaũgitĩri gũkũ ũkĩendia atĩa Mr. Mũrĩithi? Ati mundu naija kawa Sunday kawa kendu thoko no ni maraija kawa na reti ya guru muno na ni tukubibia mundu nduga ci maraija kawa memenyerere muno tarwe mutumia betagwo nyunwa njeria nduka erigete kiwa kawa na baka kaburwa nginya kaukethi twekatithie muizu nyangebenia kuguru Mũrĩithi kumwingati gukawane wira uria uwama na nanogithirie muno muizu na twe mugwatire aina akiaga yarogire rwinyu akira makunyite ka Mũrĩithi. Andu mathi kanitha urakora nayo mikorera iratonya kuria ugu migundani nigetha andu makambia kuiya kahũa kiratinia iratemera baria thi ikathie gatugagire nyomba. Riu marahinyĩrĩrio gũikaria kahũa kao mĩgũnda-inĩ makĩenda ũgitĩri ũgacĩrio thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũrĩa nĩ marutĩte mũkana kũrĩ mabrokers arĩa makoretwo makĩgũra kahũa na njĩra ya mũkohoro. Koguo rĩu tuboya atĩrĩrĩ, thirikari itũ tondũ ĩcawa mũno ĩthira mbere na ũtubo ũgitĩri gũkũ kia Mũtũgũ na nĩ tũracokia ngatho tondũ security koretwo ĩ njega, no na mwei makahũa matie ũkia aba tondũ rĩu ciana ici kathoma nakĩ. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa kia Mũtũgũ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna. Ene cio ndaigua mũndũ kiuga acio nĩ aici akĩĩgu mũno. Acio ti ũgĩ. Acio nĩ matũro kĩongia atĩ nginya iye tũtiakiuga nĩ wega gũkĩiga mũndũ na gũkĩiga atĩ ũgakuua nginya mĩtĩ ũkahũrũre mbere. Ĩyo nĩ serious tondũ kana nĩ mbeca kenako nyingĩ. Ona tiga mbeca, ona tiga kahũa tũtirakĩrega nĩ gakĩiyo no ũrakĩiya na mĩtĩ.
Makohora Rukumanisha hende wengi agithie kwendaga akora kindu riu ni eyunuha ndio akiuga andu maiye andu mabati manyitwo take lesson tikurira thithino ene ciana ici ni forte ndio mari mundu ari na ngunia hure rite miti ngunia ngima yani thegi muno njuguna akamushindo wa report yo ejureke magikio ngono take lesson kuri ari yangi na report yo ndio twakira gaturumo mutamburuko thaa ithatu ni ngatho muno makiri ndo akorotithanirie hamwe na ithuĩ nĩtũkwendithĩrie ũtukũ mwega rari thayo kinyagia muthenya wa rũciũ Ngai atukinyanĩria rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege na nĩ Gitonga wa Nduiri. Muikari wa Nyeri County ni wihariirie ndungata ya Ngai